ধরেন সবার মন একরকম না, সবার চক্ষু একরকম না। Whereas English people would probably be, or Western people, would probably be thinking about the money factor. এই মনে ভাব করে দিছি যে মনে যে এই সিনারি কিনা গ্রামের সিনারি কিনা বিদেশে যদি যায় তা আমাদের বাংলাদেশে যে কিভাবে সিনারি এটা একটু ফুটিয়ে তোলার জন্য। Yeah, I think as it's a restaurant, and I think that it looks really, really good. I think it's probably completely different than what the people in this area. শক্ত হয়েছে, শখে হয়, খালি পয়সা থাকলে হয় না যদি শখ না থাকে, খালি পয়সা থাকলে হয় না যদি শখ না থাকে। Enamul, can I just say how impressed I am with your brain? Because I don't know where all this came from, but it is magnificent. And as I said in my speech, in the words of Frank Sinatra, what a wonderful party this is. In the words of Arnold Schwarzenegger, I'll be back. And in the words of John Major, I do love a hot curry. হাতের কাজ আমার উস্তাদে কাজ করতো না, এটা আমার নিজের বিবেকে থেকে মনটা খুব ফুর্তি যায়। শেষ বয়সে যে কাজটা বিদেশে গেল, আরও গেছে ওই ধরেন সিনারি কাজ, ওইটা গেছে ওই হাতি, ঘোড়া, ভাগ, সিংহ, হরিণ এইগুলা বানিয়ে বানিয়ে বিক্রি করতাম। তো Fleet in Hampshire, England, and we've been employed for the last 6 months by But enjoyable, very enjoyable. Stimulating, interesting work.
Lots of shadow gaps. But yeah, it's been a good experience. Lots of fun. It's a friendlier way of working. So, you know what I mean, it's an interesting process like that. It's more, there's definitely a difference in the culture of the way that they work and the way that English people work. The restaurant is something totally different. I think, in my experience, I've never seen such a development outside the West End of London. It obviously projects an image of quality, thought and attention to detail that's quite rare anywhere in the world. I basically want to do a restaurant, best restaurant in 40-50 mile radius. Well, I think it comes with a very good idea, very nice design. And we thought that's something, a very unusual name, West and East. And we go along with him. লন্ডনে তো এত বড় জায়গা নিয়ে এই ধরনের রেস্তোরাঁ দেখিনি। তো এটা দেখে প্রথম যেটা আমার মনে হয়েছে একটা ঝকঝকে সুন্দর রেস্তোরাঁ, তার স্থাপত্য কার্য খুব উন্নত মানের, এবং কেউ যদি আমাকে না বলতো যে বাংলাদেশ থেকে একজন স্থপতি এসে এটা ডিজাইন করেছেন, তাহলে এটা কিন্তু বোঝার সাধ্য নেই যে এটা কে করেছেন, এটা এখানে কেউ করেছেন নাকি বাইরে থেকে এসে কেউ করেছেন। কিন্তু একটা কোথাও সূক্ষ্মভাবে প্রাচ্যের একটা ছাপ এই রেস্তোরাঁর স্থাপত্য কার্যের মধ্যে রয়েছে, যেটা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে। ধরুন যে উড প্যানেলিং, উডের যে এখানে যে কারুকার্য, এগুলো হয়তো এখানের পাশ্চাত্যের কোনো আর্কিটেক্ট এই জিনিসটা করবেন না, সেটা আমার মনে হয়েছে। কিংবা ধরুন হাতের মুদ্রা, নৃত্য ভঙ্গিমায় যে মুদ্রা, খুব ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস, দেয়ালে যে কাজগুলো রয়েছে যেখানে বাংলা লেখা রয়েছে কিছু, তার একটা আভাস, খুব পরিষ্কারভাবে নয়, এইগুলো দেখে খুব সূক্ষ্মভাবে বোঝা যায় যে এখানে পাশ্চাত্যের স্থাপত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের স্থাপত্যের একটা মিলন ঘটেছে। কাঠের কাজে আসলাম, এখানে আমার এই কাজটা একটু ভালো লাগলো আর কি। ইঞ্জিনিয়ার তো এটা একটা আমার কাজটা এটা দেখে একটু মনে চাই। আমাদের দেশ নিয়ে আমরা মনে করি, আমার দেশ নিয়ে আমি খুব গৌরব, কেন আমার জন্মভূমি মাটি, আমার দেশ এটা। আমাদের এখানে 6 ঋতু, 6 ঋতুতে ধরেন আম কাঁঠাল সব কিছুই, শাক সবজি খাদ্য খাওয়ার জন্য আমাদের জন্য খুব ভালো। I think it's difficult. I think they're both just shown different ways, aren't they? Yeah. I mean, I think depending who you work for, if they're passionate about it, then it's pretty much the same. I think wherever you are, isn't it really? But I think it's more, it shows more within the Asian, isn't it, than. Yeah, I don't know. Yeah, I think they're probably a bit more. I mean, the English are supposed to be renowned for being very reserved with the way they are and their emotions. ধরেন ব্রিটিশ আমলের 3-4 পুরুষ আগে থেকে এই নকশার ডিজাইনের কাজগুলো, হাতের কারুকার্য কাজগুলা, এখানে সবারই একটা রাজাবাসাদের আগ্রহ ছিল। গ্রামের থেকে সিনারি, মানুষের থেকে একটা সিনারি, কৃষিকাজের থেকে একটা সিনারি, খেজুর গাছ আছে, আম গাছ আছে, হরিণ আছে, ভাগও আছে, তারপরে মানুষ আছে। ভাগ দিলাম যে যাই হোক হরিণ আছে, হরিণের লোকে যদি ভাগ না দিই তাহলে সমঝোতা হয় না।
ভালোবাসা, ভালোবাসা হলো এক জিনিস, প্রেম হলো একটা জিনিস। প্রেম মা সন্তান, বাবা মেয়ে, ভাই বোন, এটা নিয়ে হইল প্রেম আর সৃষ্টিকর্তার সাথে। আর ভালোবাসা থাকে করে একজনের লোকের চলা, বন্ধু বান্ধব। প্রেম না থাকলে আমি কাজটা করি কেমনে? এটা একটা আমার সাধনার প্রেম, দেশের প্রেম। দেশের প্রেম দেখি তো দেশের সিনারি করি। স্বপ্ন, স্বপ্ন বলতে তো বহুত কিছু আছে। মনোবলের মধ্যে যেটুকু আমার শিক্ষার মনোবল আছে, শিক্ষা আমার এই শিল্প শিক্ষাটা। You know, it's a very poor country, and you see people who suffer diseases that we haven't had for years, whether it's elephantitis or polio or their eyes. You know, we don't have any of that. We take that for granted. Yet at the same time, I suppose they're still very friendly, very, very happy people. Most Bangladesh restaurants or Indian restaurants have got stereotyped. You know, it's a very popular food in England. And if you, most Indian restaurants, when you go into them, they look pretty much the same. They've got the red carpets, flock wallpaper, Nice. you know, the etched glass with traditional stuff on it, and it can be a bit garish. And maybe this is not like that. It's got hints of it nicely done, but it's very modern.
local people, for Western people in general, the overall effect is very restful, very calming, very peaceful and very attractive. I think it takes some people will need to visit 2 or 3 times before they start to see and pick out the detail of. It has a quality of its own. It's really what Fleet needs. It is so opulent, luxurious, and I think sure the clientele that you get will be people that appreciate the detail that has actually gone into this place. This place is the detail to going even to the toilets, to walking in and looking on the glass doors, to the fish, to the walls. Everything is amazing. It's brilliant. It's not only Eastern. There's a lot of Western influences in there as well. The traditional Eastern restaurant, the traditional Indian restaurant, Thai restaurant, only reflects the background of that particular culture. This has been a clearly successful attempt to fuse those two aspects together. That's why it's called We. I can't sum up the difference between East and Western people. The designers, I think maybe you're more open and you're prepared to let something evolve as it goes along rather than be fixed by your original idea. Ninja's always allowed this, you've never made it difficult to question you. So if you know that if somebody's quite happy to listen to your point of view, then like you say, talking about it's good, then you'll do it. If you were working for somebody whose idea was fixed and the first time you ever questioned anything they said to you, but just do it, that's how I want it, then that would be the end of discussion. Whereas Ninja's always had this thing where you could say about this, about that. If there was any difficulties, some things you wanted weren't possible because of time, because of materials, so those things changed. Yeah, it's a very good process because it's slightly more loosely based, so it has room to it's not all fixed. It's not as if you can't suggest something or help something evolve, It's not like somebody saying, no, I don't care, that's how it is. ভাস্কর বলতে তো একটা ইংলিশে বোঝায় আমার মনে হয়, আমি তো লেখাপড়া বেশি জানি না, তো মনে হয় এটা ইংলিশই বলে ভাস্কর। One word, the West and the East. Resourceful. Resourceful. I think the Indians are more resourceful. I think they use things more wisely because they've got less of it. We're probably slightly more wasteful. We expect more.